Welcome, guys. So today I am going to start a new chapter in our bioanalytical techniques. Okay. So the last chapter, that is electrophoresis. So electrophoresis is what? So it is basically a techniques by which we can easily separate the molecules. Okay. So in this technique, there is a migration of a charged particles through a solution under the influence of an electric field. ठीक है. So this technique is also used for separation, but the separation is based on the charged. ठीक आहे. सपोज तुमचं एखादं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर घेतलं की एनी केमिकल सॅम्पल्स विच कंटेन्स डिफरंट चार्ज पार्टिकल्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दॅट यू कॅन इझिली सेपरेट दॅट पार्टिकल्स विच यू वॉन्ट. ठीक आहे. on by applying a electric field. So there are many biochemicals by we can separate by using this technique, like amino acids. Okay, amino acids which contain means there are many or some amino acids which contains positive charge, or means positively charged amino acids, negatively charged amino acids. So by using this technique you can easily separate the amino acids. Then you can also separate peptides, then some proteins, nucleotides and nucleic acids, which possesses the ionizable groups, and they are made to exist as a electrically charged species, as either as a cation or anions. Okay. So or you can also even your carbohydrates can be given a weak charges. So by using this technique you can also separate some carbohydrates which are given a weak charges by a derivatization, like borate or phosphate. So in this technique what happens, so basically in this technique that cation they move toward the cathode and anion move toward the anodes. Or in simple language you can say ki positively charged particles they move, or you can say migrate towards the negatively charged particles. ठीक आहे. म्हणजे जी काही मायग्रेशन असेल किंवा जे काही सेपरेशन असेल ते कशाच्या बेसिसवरती असणार आहे, चार्जच्या बेसिसवरती. मग जर सपोज तुम्ही पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स तुमच्या सोल्युशनमध्ये प्रेझेंट असतील तर मायग्रेशन होताना किंवा सेपरेशन होताना दे मूव्ह टुवर्ड्स द निगेटिव्हली चार्ज्ड पार्टिकल्स. ठीक आहे. मग तुम्हाला त्यानुसार काय होणार आहे, त्यांचं सेपरेशन होणार आहे. ओके. सो दॅट रेट ऑफ द मायग्रेशन इज डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स, लाईक द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, applied electric field, then also temperature is also one of the most important factor that can also affect that rate of migration. Then the last one, that is the nature of the suspended medium, that can be also affect the rate of migration. Okay. So these are the three different things. On the basis of that your rate of migration depends. Okay. So now there are many factors that can affect the electrophoresis. Before that, this is the instrument. Okay. So this is the instrument for electrophoresis. You can see there are two reservoirs are present for the buffer. Okay. Then you can also see की power source पण तिथं present आहे with electrodes. So you can see there is a anode and cathodes. ठीक आहे. जे काही तुम्हाला इलेक्ट्रोड दिसत आहे ब्लॅक अँड रेड, ते काय येतं, they are the electrodes. One is cathode, one is anode. Okay. And you can also see there is a separation medium. Okay. So blue colorचं काय आहे, that is a electrolyte solution. Then you can see there are some wells. So wells मध्ये काय करतो आपण, we have to pour our solution, जे काय आपलं केमिकल सॅम्पल असेल ते आपल्याला त्या वेल्समध्ये पोअर करावं लागतं. ठीक आहे. देन इन नेक्स्ट फिगर यू कॅन सी, so this is a so the black electrode, that is a cathode, and red is anode. Okay. So you can see there is a mixture of a DNA molecules is poured which contains different size. ठीक आहे. म्हणजे जे काही DNA मॉलिक्युल्स घेतलेले आपण त्यांना वेगवेगळी साईज आहे. तर साईजच्या बेसिसवरती पण काय असणार आहे, तुमचं सेपरेशन असणार आहे, आणि चार्जच्या बेसिसवरती काय असणार आहे, सेपरेशन असणार आहे. ओके. अँड सो यू कॅन सी की जे काही लार्जर मॉलिक्युल्स आहेत दे मूव्ह स्लोली ॲज कम्पेअर टू द शॉर्टर मॉलिक्युल्स, कारण शॉर्टर मॉलिक्युल्स लवकर काय होणार आहे, मायग्रेट होणार आहे ॲज कम्पेअर टू युअर लॉंगर मॉलिक्युल्स ऑर लार्जर मॉलिक्युल्स. ठीक आहे. नाव there are some factors that affect the electrophoresis. Okay. So
like your sample. So in that sample you can say की samples which containing different charges, then size and shape, त्याच्या बेसिसवरती पण काय असणार आहे, सेपरेशन असणार आहे. सो दॅट कॅन बी अ फॅक्टर ऑफ दॅट प्रोसेस, किंवा ते अफेक्ट करू शकतो तुमच्या इलेक्ट्रोफोरेसिसला. देन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दॅट यू कॅन सी की व्होल्टेज दॅट कॅन बी ऑल्सो अफेक्ट that electrophoresis process, then current and resistance. So then the next factor that is buffer. So in buffer कोणकोणत्या गोष्टी अफेक्ट करू शकतात, like composition of that buffer, then ionic strength can say, and the pH of buffer, that is also very important. Then the last one, that is the supporting medium, in that adsorption, then electroendoosmosis and molecular sieving. Okay, so these are the factors that can affect the electrophoresis process. So this फॅक्टर्स जे असतात इलेक्ट्रोफोरेसिसचे, जे की अफेक्ट करतात. सो इट बेसिकली इन्क्लूड्स कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयन्स or molecule itself. Okay, the environment. Okay, the environment, it can also means a buffer, so in which the molecule or ions, they are being studied, and the applied electrical field. So these factors, they especially affect the migration rates of the molecule in the sample during the electrophoresis. म्हणजे हे जे काही different factors आहेत, ते बेसिकली काय करतात, they are specially affect the migration rate of the molecule which is present in that sample during the process of electrophoresis. Now we'll see one by one. Okay, now this first factor, that is sample. So sample मध्ये काय importance असतात, charge is also very important, in size and shape. So in that the rate of migration, it increases with increase in net charge. Okay, so जो तुमचा net charge असेल, that depends on that pH. Okay, then the size of that sample, the rate of migration is decreases for larger molecules, and it is due to increase of frictional and electrostatic force. जसं की तुम्हाला मी फिगरमध्ये दाखवलं की शॉर्टर मॉलिक्युल्स काय होतात, दे मूव्ह रॅपिडली ॲज कम्पेअर टू युअर लॉंगर मॉलिक्युल्स. ठीक आहे, म्हणजे जो काय मायग्रेशनचा रेट असेल तो काय होतो, डिक्रीज होतो. फॉर व्हॉट, फॉर लार्जर मॉलिक्युल्स ॲज कम्पेअर टू युअर शॉर्टर and smaller molecules. ठीक है, now the third thing which is important, that is shape. So the molecular, they have a similar charge but differ in shape, they exhibit different migration rate. ठीक आहे, म्हणजे सपोज तुम्ही जर एकाच शेपचे मॉलिक्युल्स असतील बट चार्ज इज डिफरंट, सो ऑन द बेसिस ऑफ दॅट ऑल्सो युअर रेट ऑफ मायग्रेशन इज चेंजेस. ठीक आहे, देन द नेक्स्ट थिंग, दॅट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. So this is also very important factor that affect the rate of migration. So electric field is property that describes the space that surrounds electrically charged particles. ठीक आहे, नाव जर तुम्हाला डेफिनेशन बघायची असेल इलेक्ट्रिक फील्डची, सो यू कॅन से की इट इज डिफाईन ॲज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर युनिट चार्ज. ठीक आहे, दॅट इज युअर ओहम्स लॉ. Okay, so according to the Ohm's law, I is equal to V upon a R. Okay, that is current is equal to voltage upon a resistance. So this electric field exerts a force on other charged objects, and it is rapidly outward from positive charge and radially intoward or a negative point charge. Okay, so in that case, the movement of ion, it depends upon what, व्होल्टेज, करंट अँड रेझिस्टन्स. ठीक आहे, तुम्ही इक्वेशनमध्ये बघू शकतात की दॅट मुवमेंट ऑफ द आयन्स. ओके, त्या प्रोसेसमध्ये जी काही मुवमेंट असेल आयन्सची, दॅट डिपेंड्स ऑन व्होल्टेज, one important thing, then current can say, and third one is a resistance which is applied by the electric field or of the electric field. Okay, now voltage. So first voltage. Okay, so voltage, the travel time of that molecule is being separated, is affected by the voltage applied. म्हणजे जो काही मॉलिक्युलचा ट्रॅव्हल टाईम आहे तो काय होतो, दे बिंग सेपरेटेड, और कॅन से की अफेक्ट होतो बाय अप्लाइंग अ व्होल्टेज, मीन्स increase in voltage that leads to increase in rate of migration. So, or you can also say ki if the higher voltage, means higher the voltage, faster DNA will travel through the gel.
सो दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग की जसं जसं तुम्ही व्होल्टेज वाढवत जाताल तसं तसं जे काही तुमचा मायग्रेशनचा रेट असेल तो सुद्धा का होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे ओके so however that voltage that are too high that can possibly melt the gel or causes smearing distortion of a DNA bands जर तुम्ही व्होल्टेज खूपच जास्ती वाढवलं तर काय होणार आहे इट कॅन बी ते जेल जे असतं ते सपोर्टिंग मीडियममधून जेल वापरता तुम्ही ते काय होऊ शकतं मेल्ट होऊ शकतं आणि दॅट कॉजेस अ स्मिअरिंग डिस्टॉर्शन आणि मग तुम्हाला जे काही बँड्स येणार आहे DNAचे ते तुम्हाला व्यवस्थित दिसणार नाही ठीक आहे so if the separation of electrodes is d suppose okay which is meters and potential difference between them is v that is in volts then the potential gradient is v by d volts per meter so that voltage is potential energy of electrical supply which is stored in the form of a electrical charge then the second thing that is a current okay so current it is generated due to the potential difference applied between the electrodes मग हा करंट कधी जनरेट होतो आणि का जनरेट होतं ठीक आहे सो इट इज जनरेटेड ड्यू टू द पोटेन्शियल डिफरन्स विच इज अप्लाइड बिटवीन दॅट इलेक्ट्रोड्स म्हणजे काही इलेक्ट्रोड्स दाखवले तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये जो काय पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केला जातो त्याच्यामुळे तुमचा करंट जनरेट होतो ठीक आहे सो इट इज अन अ कंटिन्युअस अँड युनिफॉर्म फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ सर्किट that are being pushed by the voltage sources then current is mainly conducted between the electrodes by buffer ions thus increase in voltage will increase total number of charge towards that electrodes so current मध्ये काय होतं तर increase in current that leads to increase in voltage and so the migration rate is also increases बस पहिल्या प्रॉपर्टीमध्ये आपण बघितलं की जर व्होल्टेज वाढवलं तर रेट ऑफ मायग्रेशन वाढतो इन केस ऑफ अ करंट इफ यू आर increasing the current that can also increase the voltage and eventually that both increases so migration will also increases now the distance which is traveled by the ions is proportional to the current and time you can say then the third thing that is a resistance so if resistance increases migration is decreases so why this happens so in case of a resistance electrical resistance is basically a property of measuring the resistance to the flow of an electrical current so the resistance of an electrophoresis unit that depends on its size then the gel thickness then amount of buffer we used and buffer conductivity and temperature so that means this resistance is normally decreases in the time with increase in a temperature and the amount of resistance determines whether the circuit is good conductor that means is it a low resistance or a high resistance so the if the, you can if you if I am saying a good conductor that means it has a low resistance or a bad conductor means they have a high resistance ठीक आहे so resistance which is measured in ohms okay जसं तुम्हाला माहितीच आहे so resistance which is denoted by R it is an object that can be defined the ratio of voltage that is V okay and to current means simply जर तुम्हाला डेफिनेशन सांगायची झाली रेझिस्टन्सची तर resistance that is R of an object that can be defined as the ratio of voltage that is V which is measured in volts to the current I that measured in the amperes in according with Ohm's law that is R is equal to V upon a I. So that rate of migration of ions is inversely proportional to the resistance. That means if your resistance increases, migration rate is decreases. Okay? Got it? Now the resistance increase with the length of supporting medium but decreases with its cross sectional area and with increase in a buffer ion concentration or you can also say कि increase in temperature your resistance will be decrease ठीक है now the next factor which affects the
migration rate, that is a buffer. Okay, so buffer तुम्हाला माहितीच आहे, buffer which raises the pH after addition of weak acid and its conjugate bases. ठीक आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, बफर म्हणतो. सो दिस बफर, it affects the migration rate of a compound and it can also stabilize the pH of the supporting medium. ठीक आहे, means you can see ki, so it also affect the migration rate of compound by in a number of ways, like composition, then concentration and pH. Okay, so so it has been observed that the zwitter ionic buffers, they are able to withstand prolonged electrophoresis or electrolysis. It is much better in a comparison to the traditional buffers, especially in a one type of a electrophoresis, that is a capillary zone electrophoresis. ठीक आहे, हे काय आहे, this is a type of a electrophoresis. ठीक आहे, now the composition of a buffer. So the most commonly used buffers for the electrophoresis are like this you can see ki formate, then acetate, EDTA, pyridine, tris, citrate, barbiturate citrate. Okay, they, so these are the uh, buffers which are mostly used in electrophoresis. So buffers should never bind to molecules being separated, as it affects the migration of the sample. ठीक आहे, जो काही तुम्ही बफर यूज करणार आहे इलेक्ट्रोफोरेसिस मध्ये, सो इट शुड नॉट बाइंड विथ युअर सॅम्पल. ठीक आहे, जर तो बाइंड होत असेल तर काय होणार आहे, सेपरेशन व्यवस्थित होणार नाही आहे. ठीक आहे, सो बफर सोल्युशन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वीक ॲसिड अँड इट्स कॉन्जुगेट बेस. ठीक आहे, नाव कॉन्सन्ट्रेशन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये सांगायला झालं तर द concentration मध्ये so the proportion of a current which is carried by a buffer that increases and one carried out by sample that decreases ionic strength of a buffer. ठीक है, so ionic strength buffer increases when it increases, so the proportion of current that carried by a buffer increases and proportion of current carried by the sample decreases, and hence the showing decrease in sample rate of a migration. Okay, suppose high ionic strength असेल, so that it also increases overall current and hence it is produced. Okay, and as ionic strength of buffer decreases, म्हणजे हे तुम्हाला दिसतंय की ionic strength of buffer increases when there is a high ionic strength, and when low ionic strength, that means ion strength of buffer is getting decreases. ठीक आहे, मग कधी डिक्रीज होते, सो द प्रपोर्शन ऑफ करंट कॅरीड बाय द बफर डिक्रीजेस and proportion of current carried by the sample increases, and hence showing increase in sample rate of a migration. लो ionic strength मध्ये तुम्ही असं म्हणाल की also decreases in overall current and hence decrease in heat production. Okay, so at a low ionic strength the proportion of current is carried by buffer. Okay, and the decrease and those carried by sample is getting increased, so it leads to overall reduction of a current. ठीक आहे, एवढंच तुम्हाला सांगायचं आहे की करंट कधी रिडक्शन होतो अँड रिझल्ट्स इन हीट प्रोडक्शन दॅट कॉजेस डिफ्युजन और लॉस ऑफ रिझॉल्युशन. ठीक आहे, now the next factor that affects the electrophoresis, that is a pH. So pH म्हणजे काय, so what is pH? So pH is negative logarithm of concentration of H plus ions. So that pH is used to determine the ionization. So if ionization of organic acid increases as pH increases and ionization of organic acid decreases, pH will also decreases. So therefore degree of ionization is pH dependent. So you can say ki the extent of ionization that depends on
pH, especially in the organic compound. म्हणजे ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये जर आयनायझेशन वाढत असेल तर तुमचा pH पण काय असणार आहे, इन्क्रीज असणार आहे. अँड इफ द डिग्री ऑफ आयनायझेशन इज और इफ द आयोनायझेशन ऑफ दॅट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इज डिक्रीजेस किंवा डिक्रीज असेल तर pH पण काय असणार आहे, डिक्रीज असणार आहे. सो दॅट so you can say कि it's just reverse for the organic bases, therefore that affecting its rate of migration. Okay, and now the another factor that can also be affects the electrophoresis, but this is not in your syllabus, but let me tell you कि what actually and how actually it affect the electrophoresis. ठीक आहे, मग सपोर्टिंग मीडियम दॅट कॅन ऑल्सो बी अ फॅक्टर of the electrophoresis. In that, first is the adsorption. So adsorption is the retention of sample molecule by a supporting medium, so that causes a tailing of a sample, so it moves in the shape of comet rather than a distinct compact band, and that can also reduces both the rate of migration and resolution of separation of molecule. मग जे काय तुमचं ॲब्सॉर्प्शन असेल सपोर्टिंग मीडियमचं, ते काय करतं, इट अफेक्ट्स रेट ऑफ मायग्रेशन ॲज वेल ॲज रिझोल्युशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक आहे. देन द नेक्स्ट थिंग दॅट अफेक्ट द electrophoresis in supporting medium, that is a electroendoosmosis. So this is due to the presence of charged groups on the surface of supporting medium. हे काय होतं तर जे काही वेगवेगळे चार्ज मॉलिक्युल्स असतात सपोर्टिंग मीडियमवरती प्रेझेंट, त्याच्यामुळे काय होतं, दॅट कॅन ऑल्सो अफेक्ट दॅट इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो फॉर एक्झाम्पल पेपर, then agarose, glass wall. ठीक आहे, which contains in case of paper carboxyl group, then agarose sulfate groups, and glass wall मध्ये काय silanol. Okay, so then so there is you can in this figure you can see की सपोर्टिंग मीडियम वरती काय असतात, चार्ज प्रेझेंट असतात, कॅथोड्स आणि ॲडोड्स दिसत आहे तुम्हाला. सो देर इज अ इलेक्ट्रिकल डबल लेअर विच इज फॉर्म अँड मीन्स यू कॅन से की देर इज अ मायग्रेशन, नेट मायग्रेशन टुवर्ड्स दॅट कॅथोड. देन सो इन दॅट यू कॅन से की इलेक्ट्रोएंडोऑस्मोसिस म्हणजे ॲक्च्युली काय. सो अबोव द pH, ठीक आहे, अबोव द pH value of 3 these charge groups, they will have a ionized and generate a negatively charged sites. म्हणजे हे काय सॉरी, हे जे आहेत तीन, पेपर, अगॅरोज आणि ग्लास वॉल, ते काय करतात, त्यांना सगळ्यांना काय निगेटिव्ह चार्ज आहे. ठीक आहे, कार्बॉक्सिल ग्रुपला निगेटिव्ह चार्ज, सल्फेट ग्रुपला, देन सिनालोलला. सो दिस 3 charged groups, they will have a ionized and they generate negatively charged sites. So these ionized groups, they create an electrical double layer or a region at a supporting medium. मग त्याच्यामुळे ते काय करतात, डबल लेअर फॉर्म करतात त्या सपोर्टिंग मीडियमवरती किंवा जेलवरती. ठीक आहे. सो वेन व्होल्टेज इज अप्लाइड इन टू दॅट प्रोसेस किंवा त्या सर्किटमध्ये जेव्हा व्होल्टेज अप्लाय होतं तर केटायन इन इलेक्ट्रोलाइट दे नियर सपोर्टिंग मीडियम, they migrate towards the cathode, pulling electrolyte solution with them, and that will create a net electroendoosmotic flow towards that cathode. ठीक आहे, म्हणजे या फिगरमध्ये तुम्ही पाहू शकतात की देर इज अ मायग्रेशन टुवर्ड्स द कॅथोड, आणि जो काय डबल लेअर तयार झाला आहे त्याच्यामुळे काय होतं, कॅथोड करत जास्त लवकर काय होतं, मायग्रेशन होतं, आणि त्याच्यामुळेच काय होतं, दॅट क्रिएट्स नेट इलेक्ट्रोएंडोऑस्मोटिक flow towards that cathode. So this electroendoosmosis that will accelerate the movement of cations but related anion movement. Okay, now the last factor, that is molecular sieving. So in that the gels, they have a sieve like a structure. So there are different types of gels. ठीक आहे, like agarose gel, starch and polyacrylamide gels. The movement of large molecule is hindered by decreasing the pore size, since all the molecule that has to transfers through that pores. Okay, so if there is a Sephardic gel is used, in that small molecules the tightly held by pores and large molecules are excluded by small pores, they causing movement outwards
outside the pores called molecular sieving. म्हणजे सपोज आपण एखादं स्मॉल साईज किंवा स्मॉल पोअर साईज असलेलं जेल यूज केलं, ठीक आहे. मग त्याच्यामध्ये जर तुमच्या सॅम्पल असेल जो की ज्याची साईज मीन्स विच कंटेन्स कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ स्मॉल साईज्ड पार्टिकल्स अँड लार्ज साईज पार्टिकल्स. तर त्याच्यामध्ये काय होतं, जे काही स्मॉल साईज पार्टिकल्स असतात ते एंटर करतात त्या जेलमध्ये, ज्याची पोअर साईज काय असते त्याच्यापेक्षा बिगर असेल किंवा ठीक आहे. म्हणजे small molecules they easily enter into that pores, but large molecules they are not entering into that pores and they easily get migrated, okay, and that is a molecular sieving. So this is all about electrophoresis, and we discussed about different factors that affect the electrophoresis process, okay. So I hope you guys understand what is actually electrophoresis, then which factors that can affect electrophoresis process. Okay, thank you.